Good evening, students. In our today's session, we are going to continue the story All Summer in a Day, written by Ray Bradbury. So we need to continue from page number 171. Nothing, nothing. Oh, but Margaret whispered, her eyes helpless. But this is the day the scientists predict. They say they know the sun. Actually, we know that what is the context? All the other children, they don't want Margaret to see the sun, to see and enjoy the warmth of sun. So even then, now she speaks in a very quiet voice. What do you mean by whispering? Speaking in a very low voice. But this is the day the scientists predict. So she says, today the scientists are anticipating that we are going to see the sun. All a joke, said the boy, and seized her roughly. Hey, everyone, let's put her in a closet before the teacher comes. So, especially that boy, he doesn't want Margaret to enjoy the sun. So they all decide to put her in a closet. They all decide to lock her in a closet. What do you mean by closet? It may be a large cupboard built inside a room, or a recess, or a small room inside a big room. Okay. No, said Margaret, falling back. They surged about her. Okay. What do you mean by surging? Moving. Caught her up and bore her, protesting and then pleading and then crying back into a tunnel, a room, a closet, where they slammed and locked the door. So they lock her inside a closet. They stood looking at the door and saw it tremble from her beating and throwing herself again. But she tries to come out, so that it is trembling. What do you mean by shaking? Okay. She's beating the doors. They heard her muffled cries. They are hearing her muted, voiceless cry. She's crying. Then smiling, they went out and back down the tunnel just as the teacher arrived. So all the other children, they feel happy because Margaret is locked inside. But she's crying inside. So the teacher comes, they are going to see the sun. Ready, children? She glanced at the watch. Yes, said everyone. Are we all here? Yes. The rain slacked still more. They crowded to the huge door. The rain stopped. So now they're getting ready. Teacher comes and she's asking everyone, is everyone here? And she makes sure that they're going to see the sun. So now what happens? The rain slacks still. What do you mean by slacking? What do you mean by slacking? Gradually slows down. Okay. They crowded to the huge door. The rain, they're waiting near the big door entrance and they see the rain has stopped. It was as if in the midst of a film concerning an avalanche, a tornado, a hurricane, a volcano eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, then thus muffling and finally cutting off all noise, all of the blasts and repercussions and thunders, and then second, ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide, which did not move or had a tremor. So it actually, what is the feeling? So they feel like they don't hear any sound because the rain has stopped, because they have been hearing that for the past 7 years. Am I right? So there is no snow slide, there is no violent air, there is no tropical cyclone, there is no volcano eruption, but they enjoy the, what do you say, calm feeling. Now it is compared, what do you say, thus muffling and finally cutting off all noise, all of the blasts and repercussions and thunders. They don't hear any kind of unwelcome sounds or efforts made because of rain, thunders and all. And then second, rip the film from the projector. Films, what do you say? Film has been removed from the projector, and in the same projector, we are inserting a tropical slide without any movement or noise. Okay. Without any shake. Tremor is nothing but shake. The world ground is standstill. The silence was so immense and unbelievable that you felt your ears had been stuffed or you had lost your hearing altogether. So now everything is standing still. There is no other movement. That, what do you mean by that? There is no sound at all, but they feel they have a different kind of feeling now, because now since they were 2 years old, they could not enjoy and have that kind of feeling. They could not compare that to anything else. So now they have a different thing. The silence was so close to them and unbelievable. They don't believe what is happening. What has happened to my ears? Am I able to hear anything? Are we able to hear anything? So they are thinking like that.
The children put their hands to the ears so that they are not able to tolerate what is happening. They are closing the ears. They stood apart, the door slid back, and smell of the silent, waiting world came into them. Now they come out to enjoy the silent world. They now only they come out of the tunnel to enjoy the fresh air of the free world. The sun came out. It was a color of flaming bronze and it was very large. And the sky around it was a blazing blue tile color. So now only they are looking at the color of the sun and the color of the sky. The sky is in blue color, color. And what about the color of the sun? It is very large in size and it is in flaming bronze color. Okay. And the jungle burned with sunlight as the children released from the spell rushed out, yelling into the spring. What do you mean by spell? So suppose we are hearing a speech of someone else, we are seeing a performance of someone else. We used to say, no, spellbound. The performance was spellbound. So we are magically bounded. We are completely, what kind of feeling it is? We are out of control. We cannot think on our own. We are completely controlled by that particular performance. Here, they are completely under the condition of, magical situation. They are in the magical situation. They cannot feel the realistic manner. Okay. Now, don't go too far. Call the teacher after them. You have only 2 hours, you wouldn't want to get caught up. So, you are having only 2 hours. But we know that they can have summer for 1 hour. That too after 7 years. Once in 7 years, they are having summer for 1 hour. Am I right? But they were running and turning their faces up to the sky and feeling the sun on their cheeks, a warm iron, and they were taking off the jackets and letting the sun burn their arms. So they are removing the coats and all. They are enjoying the sun, warmth of the sun. They could feel that now. Oh, it's better than the sun lamps, isn't it? Much, much better. So now, instead of, they don't have sun, no, they have started using sun lamps. Now they are comparing sun lamps with that of the sun, which is better. They are having conversations. Obviously, we know that sun is better than the sun lamp. There is no comparison. They stopped running and stood in the great jungle and covered Venus that grew and never stopped growing. Tumultuously, even as you watched it, it was a nest of octopi, clustering up great arms of flesh like wheat, wavering, flowering in this brief spring. It was the color of rubber and ash. This jungle, from the many years without sunlight, was the color of stones and white cheeses and ink. It was the color of the moon. So just now, at the moment they stop running and just they see how this jungle in the Venus, how it is covered by the light of the sun. Okay. So here, it was actually, even as you watched it, it was a nest of the octopi clustering. So here, before that, it was like, what do you mean by octopi? It is a plural of octopus. Octopus, so plural is octopi. Clustering up great arms of flesh like wheat, wavering, flowering in this brief spring. So there are so many plants, which includes weeds too. Okay, flowering plants and all. It was the color of rubber and ash. So what is the color of it? Maybe the color of rubber or ash color. This jungle from many years without sunlight was the color of now. What is the color of the jungle without sunlight? It has turned into the color of stones and white cheeses and ink. And it was the color of the moon. So actually now we know that already there was a description about the girl. What is the name? Huh? What is the name of the girl? Margot. So how we know that the red color from her lips has been removed. She looks as if she looks like an old photograph. Am I right? So here the entire place, entire planet has lost its color because they didn't have sunlight for the past 7 years. The children lay out laughing on the jungle mattress and heard it sigh and squeak under them. Silent and alive, they ran among the trees, they slipped and fell, and they pushed each other. They played hide and seek and tag, but most of all, they squinted at the sun until tears ran down their faces. So here, they enjoy it, throughout the jungle mattress. So here they enjoy it, and they start to recover from the different kind of condition that is resilient.
and they could feel it. Okay, they ran among the trees. They started to play various games like hide and seek and other thing. But most of all, they squint and they look. Most obviously, they look at the sun, and until tears ran on their faces, they look at the sun and they don't know anything. They are staring at the sun actually. They put their hands up to the yellowness and that amazing blueness and their breath of the fresh air. Listen to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion. So now, just they enjoy the sun. What is it? Calmness. They enjoy the silence because there is no sound because they don't have rain there. Am I right? At that moment. So they enjoy the color of the sun. Yellowness, it is nothing but the color of the sun, and blueness, what do you mean by that? The color of the sky. They looked at everything and savored it. Just they are looking at each and every creature, every part of the nature, and they enjoyed. Then widely like animals escaped from their caves, they ran and ran. So just they are enjoying, they are playing, and they become still and they start to look at the sun. They start to amaze at the sun and the parts of the nature. And again, they start to play like animals. They ran for an hour and did not stop. So they're playing for almost an hour. Okay. And then in the midst of the running, one of the girls waved. Everyone stopped. The girl standing in the open held out the other hand. Oh, look, she said, trembling. They came slowly to look at an open palm. In the center of its cup and huge was a single raindrop. She began to cry, looking at it. They glanced quietly at the sun. So everyone is playing. It has become now almost an hour. At that time, a girl is she's shouting. What is that? What has happened to her? She's there to announce that it has started raining again. A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. The sun faded behind a stir of a mist. The wind blew cold around them. They turned and started to walk back toward the underground house. Their hands at the slides, their smiles vanishing away. So now, all the other children start to feel that it has started raining slowly. So now they come back to the tunnel. Now they cannot play there. And all their happiness is fading away. Okay. A boom of thunder startled them, and like leaves before a new hurricane, they tumbled upon each other and ran. So they ran inside the tunnel. Lightning struck 10 miles away, 5 miles away, a mile, a half a mile. The sky darkened into midnight. So what is the condition of the sky? It is slowly reducing its light. It has started losing its light, and now it has become midnight in a flash because there is no sunlight. They stood in the doorway of the underground for a moment until it was raining hard. Then they closed the door and heard the gigantic sound of the rain falling in tons and avalanches everywhere and forever. So they are waiting near the doorway, to see how it is raining till it becomes fast. Then they closed the door and heard. Now they feel they can hear the sound of the rain. Now everywhere they are able to see only rain, and the only sound they are hearing is the sound of the rain. Will it be 7 more years? Yes, 7. Then one of them gave a little cry. Margot. What? She's still in the closet where we locked her, Margot. They stood as if someone had driven them like so many stakes into the floor. They looked at each other and then looked away. So now they start to converse with each other. Will it be 7 more years to have sun again? So at that moment, a student, a child, she starts to speak about Margaret. Margaret is still in the closet because they have closed her inside a closet and they have come out to enjoy the sun. Okay. They glanced out at the world that was raining now and raining steadily. So now they look at the outer world, which has started raining steadily. They could not meet each other's glances. Their faces were solemn and pale. So now they cannot see each other. They cannot have the sight of each other. Now they become all their faces become very pale. Their faces have lost the color, charm, and it has become serious. Solemn means serious. They looked at their hands and feet, their faces down. They're not looking at each other's eyes and speaking. They are having their faces down.
Margaret, one of the girls said, well, no one moved. Go on, whispered the girl. So someone is reminding, one of the girls is reminding that they need to open the door of the closet so that she can come out of that closet. So someone, you go and open, you go, likewise they are speaking. They walked slowly down the hall into the sound of the cold rain. They turned through the doorway to the room in the sound of the storm and thunder, lightning on the faces, blue and terrible. So there are different kind of feelings, mixed feelings they have. One is they cannot enjoy the rain because they cannot enjoy the sun because the rain has come. So now they are just hearing the sound of the sun. There is no calmness. They've started hearing the sound of the rain. Just they see only the rain. And the other feeling is they have closed her inside a closet. They walked over to the closet door slowly and stood by it. They are standing near the door of the closet. Behind the closet door was only silence. So what that girl is doing? She's not doing anything. She's not protesting. She's not talking. She's not shouting. She's not crying. Simply she is sitting or standing. We don't know, but she's inside the small recess or room. They unlock the door even more slowly and let Margaret. So they are just slowly opening the door and they make her come out of the closet. You understand? That is the story. So நம்ம நேத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன மார்கெட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒன்னும் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒன்னும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே இல்லை, ஒண்ணுமே வரப்போறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அவ மெதுவா சொல்றா, விஸ்பர் பண்றா, இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, இன்னைக்குதான் இந்த டேல தான் சன் வந்து 1 ஹவருக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் வந்து இந்த பசங்க என்ன சொல்றாங்க, எல்லாமே ஜோக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன். டீச்சர் வரதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு பெரிய ரூம்ல ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி ஒரு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல, அந்த மாதிரியான இதுல இல்ல ஒரு பெரிய கபோர்டுக்குள்ள க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம். தட் இஸ் ஒன்லி நோன் அஸ் வாட் இஸ் தட், க்ளோசெட். சோ ஹியர் அவள் என்ன பண்றா, டீச்சர் வரதுக்கு முன்னாடி க்ளோசெட்குள்ள அவளை போட்டணும் அப்படின்ட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. போட்டு லாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவளை மெதுவா அவளை தள்ளிட்டு போய் அவ வேணான்னு கை கழறா, ரெக்வஸ்ட் பண்றா, ப்ரொடெஸ்ட் பண்றா. அவளை கேட்கல, வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன விடுங்கிறா. எல்லா பசங்களும் சேர்ந்து, கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் சேர்ந்து கொண்டு போய் அவளை க்ளோசெட்ல போடுறாங்க. போட்டுட்டு வேகமா ஸ்லாமிங், ஓடவே இல்லை, ஸ்லாமிங், பேங்கிங், ஷட்டிங் த டோர் வெரி லவ்லி. டப்புனு மூஞ்சில போய் யாராவது நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம நோபடி சேர் சொல்லி மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி சாத்தினா அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி பயங்கரமா பேங்க் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றாங்க. அப்ப அவளுக்கு வந்து வெளியில நின்னுட்டு இருக்காங்க பசங்க டோருக்கு. அப்புறம் அவ உள்ள வந்து ஷேக் பண்றது, தட்டுறது, இதெல்லாம் கேட்கறது. மெதுவா அழுதுன்னு இருக்கா குழந்தை, அந்த பொண்ணு. சரியா? இப்ப இந்த பசங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இதை பத்தி கேர் பண்ணாம டீச்சர் வர்றதுக்குள்ளேயே அங்க ரெடியா கிளம்புறாங்க. இப்ப டீச்சர் வந்தாச்சு, எல்லாரும் ரெடியா போலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எல்லாரும் போயாச்சு, யாருமே சொல்லல மகாட் உள்ள இருக்கா, அவளை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம், க்ளோசெட்குள்ள வச்சு நாங்க பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு லாக் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லவே இல்லை. ஓகே, இதுக்கப்புறம் எல்லாம் இந்த பெரிய மெயின் டோருக்கு போயாச்சு. ரெயின் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ரெயின் நின்று போயாச்சு. சோ அப்ப அவங்க இத்தனை நாள் என்ன சத்தம் கேட்டுட்டே, இந்த ஸ்னோ ஸ்லைடோட சத்தமா இருக்கலாம், எவ்வளவு சத்தமா அந்த டிராபிக்கல் சைக்ளோனோட சத்தம், அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்றாங்க. அங்க there is no volcano eruption, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இருந்தா ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ரெயின் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சத்தம் கேட்டுட்டே இருந்திருக்கு. இப்பதான் வந்து எதுவுமே இல்லாம, அந்த தண்டர் இல்லாம, இந்த ரெயின் எஃபெக்ட்ஸோட எதுவுமே இல்லாம, எந்த வெல்கம் எஃபர்ட்ஸும் இல்லாம காமா வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. ஓகே, எந்த ஷேக் இல்லாம ஒரே சீன். இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு பெரிய பிலிம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு சீனரி அதுல போடுறோம், அதுல வந்து ஒரே சீனரி தான் இருக்கு, இதுல மூவ்மெண்ட் உள்ள சவுண்ட் இல்ல, அதை பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். வீட்டுல எல்லாம் சீனரி மாட்டி வச்சிருக்கோம்ல, அதை பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே, அப்ப அங்க சுத்தி இருக்கிற வேர்ல்டே வந்து அப்படியே நிக்கிற மாதிரியே வாழ்க்கை இருக்கு, மூவ்மெண்டே இல்லாத மாதிரி. அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, சத்தம் இல்லாம, இறைச்சல் இல்லாம, காதுல அப்படியே மழை பெஞ்சு 7 வருஷமா கேட்டு அந்த சத்தமே இல்லாம இருக்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்ப அவளுக்கு சந்தேகமா இருக்கு, நமக்குதான் காது கேட்கலையோ, காதை இப்படி மூடி டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க. நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல எல்லாம் குளிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி காது இறைச்சலா இருக்கும், அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து பார்த்தா தெரியும்ல, அந்த மாதிரி இந்த பசங்க பண்றாங்க. அப்பதான் வந்து இந்த சைலண்ட் வேர்ல்ட வந்து ஸ்மெல் பண்றாங்க. வெளியில வராங்க, அந்த என்ஜாய் பண்றாங்க. சன் வந்தாச்சு. சன்னை வந்து பாக்குறப்ப அவளுக்கு தெரியுது கலர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பிளேமிங் பிரான்ஸ் கலர்ல இருக்கு, பெருசா இருக்கு. இந்த ஸ்கையோட கலர் இப்பதான் அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க, ப்ளூ டைல்ஸ்ல இருக்கு. இந்த ஜங்கிளே வந்து பளபளன்னு இருக்கான், இந்த சன் லைட்ல வந்து அழகா ஜொலிக்கிறது. அவளுக்கு அந்த சீனை வந்து அவளால இந்த சன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி ஒரு மேஜிக், ஏதோ வந்து யாரோ மெஜிஷியன் வந்து மேஜிக் பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்பெல் பவுண்ட் ஆயிட்டாங்க. அப்படி அவளை மீறி, தன்னை மீறி அதை ரசிக்கிறாங்க எல்லாருமே. ஓகே,
தென் அப்ப வந்து டீச்சர் சொல்லியாச்சு, இன்னும் 2 hours தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணுமோ சீக்கிரமா வரணும். ஆக்சுவலி நமக்கு என்ன தெரியும், 1 hour அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லையா. இப்ப அவங்க ஃபேஸ்ல பாடியில எல்லாம் அந்த சன், இந்த ஓவர் கோட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சன்னை என்ஜாய் பண்றாங்க. சோ அப்ப அவங்க கம்பேர் பண்ணி பாக்குறாங்க, சன் லேம்ப் பெட்டரா சன் பெட்டரா. சன் லேம்ப் இஸ் ஏதோ ஐடியா, சன்னோட ஐடியா பேஸ் பண்ணி சன் லேம்ப் பண்ணிருப்பாங்க. சன் இல்லாதனால சன் லேம்ப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப சன்னா சன் லேம்ப் ஆனா நமக்கு கண்ண மூடி என்னன்னு சொல்லலாம், சன்னு தான் இல்லையா. அப்ப விளையாடவே இல்லை. அப்ப திடீர்னு என்ன பண்றாங்க, சடார்னு நின்னுட்டு அந்த இந்த கலர் எப்ப திடீர்னு வந்து இத்தனை நாள் இந்த கலர்ல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கல, நம்ம சுத்தி என்ன இருக்கு அந்த நேச்சரை வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஃபுல்லா ஓடி விளையாடுறாங்க. அந்த அந்த டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஒருத்தர் விளையாடுறாங்க, திடீர்னு நிக்கிறாங்க, திடீர்னு அதை என்ஜாய் பண்றாங்க, மறுபடியும் சன்னையே பார்த்துட்டு கண்ணை வெறிச்சு ஒரே இடத்த பார்த்து நம்ம ஸ்டேர் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும், கண்ணில் தண்ணி வரும் இல்லையா, அந்த கண்ணில் தண்ணி வர வரைக்கும் அதையே பார்த்து நிக்கிறாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் விளையாடுறாங்க, எல்லாம் மிக்சட் ஃபீலிங்கா இருக்கு. ஓகே, அந்த சவுண்ட் இல்லாம மோஷன் இல்லாம ஒரே இடத்துல அது நிக்கிறத அவங்களால என்ஜாய் பண்றாங்க. அப்ப திடீர்னு அவங்க விளையாடிட்டே இருக்காங்க, மறுபடியும் நிக்கிறாங்க, மறுபடியும் பாக்குறாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அப்போ ஒரு பொண்ணு கத்துறா. என்ன சத்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கா எல்லாரையும் அப்படின்னா, அவன் கையில வந்து ஒரு ரெயின்ட்ராப். எல்லாருமே ஃபேஸ்ல, சீக்ஸ்ல, தென் ஹேண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஃபீல் பண்றாங்க ரெயின் டிராப்ஸ். மெதுவா மழை வருது. சோ அதனால என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் டன்னலுக்குள்ள போயாச்சு. மறுபடியும் அதே மாதிரி பழையபடி மழை வருது பெருசா. ஓகே, இப்ப அங்க இருக்கிறப்பதான் நம்ம பேசுறாங்க, இன்னும் 7 years நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா, மறுபடியும் இந்த சன்னை பாக்குறதுக்கு நமக்கு இன்னும் 7 years. அப்பதான் ஒரு பொண்ணு கத்துறா, ஐயோ மாங்காடு உள்ள இருக்காளே. ஆமா, இப்ப எங்க இருக்கா அப்படி, எங்க இருக்கா அப்படின்னு இன்னொரு குழந்தை கேட்கறான். அப்ப என்ன பண்றா, எங்க நம்ம வச்சு அவளை லாக் பண்ணோமோ அங்கதான் உள்ள இருக்கா, யாரும் ஓபன் பண்ணல இல்லையா. சோ உள்ளதான் இருக்கா. அப்ப வந்து அவளுக்கு தெரியாது, இப்ப ஒண்ணு என்னன்னா, அவளுக்கு இதை மிஸ் பண்றோமே, நம்ம மறுபடியும் மழை வந்துட்டு சன்னை பார்க்க முடியாதுன்னு ஒரு ஃபீலிங். இன்னொன்னு என்ன, அவ உள்ளேயே இருக்காளே, அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் இருக்கு, நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ, ஒரு கில்ட்டியா, கொஞ்சம் ரொம்ப நிறைய இல்ல, கில்ட்டியா ரொம்ப நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா திறந்திருப்பாங்க இல்லையா, பாவம் இல்ல. சோ அந்த சீரியஸா ஆயிடுது, ஃபேஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா ஆயிடுது. ஆக்சுவலி அவங்க அதை என்ஜாய் பண்றதை விட அவளுக்கு அது கிடைக்க கூடாதுன்னு தானே நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் அந்த பாயிண்ட். சோ இப்போ யாரு, நீ போய் ஓபன் பண்ண, நீ போய் ஓபன் பண்ணன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பண்றாங்க. கடைசியில மெதுவா அந்த க்ளோஸா மெதுவா போய் ஸ்லோவா ஓபன் பண்றாங்க. இப்போ ஓகே, அப்ப வந்து அவங்க உள்ள இருந்து எதுவுமே ஆரம்பத்துல இனிஷியலி அவங்க உள்ள சாத்துறப்போ வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி சத்தினால, அப்ப அந்த மாதிரி எந்த சத்தமே இல்ல, சைலண்டா அங்க உள்ள என்ன பண்றான்னு தெரியாது, சைலண்டா இருக்கா, மெதுவா கதவை திறந்த உடனே வெளியில வர. So this is the story. What is the title of the story? All Summer in a Day, written by Ray Bradbury. Now let us see the questions from this story. What is the conflict between Margaret and other children in the story All Summer in a Day? So actually there is no conflict. Is there any conflict? Conflict irukanga. How do the children react to the long awaited event in the story? The sun brought about a positive change in the attitude of the children, illustrate the statement. So after enjoying the sun, they start to feel that they have done something wrong to Margaret. Yeah, am I right? So these are the discussion questions. What kind of conflict do they have? They feel that she has already enjoyed the sun and she can remember the warmth of the sun, color, everything, but they don't know, they cannot do that. No. So that is the point. Otherwise there is no conflict between. Okay. Now I hope you all have understood the story. Let us all meet in our tomorrow's session. Thank you.